Wiper, wafanya wiper. Asante. Jameni, nipe wiper. Nipe wiper. Shukran. Haya, twende kazi DJ. Ndio, DJ tupe. Asante. Inawezekana. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Na inawezekana. Hata basi imesign. Basi ndiye huyo wakili amesign. Secretary General wa basi ndiyo yule, mpigieni makofi. Asante. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Na inawezekana. Na inawezekana. Kijamii inawezekana. Na inawezekana. Kijamii inawezekana. Na inawezekana. Tunaona chap maendeleo chap wanajulikana kwa ubali sana. Maendeleo chap naona wamesign kabisa, wapigieni makofi. Ndio hao wamesign kabisa. Asante. Makofi ya maendeleo chap. Na ukisign unapitia kwa high table pale. SG mukisign mnapitia high table mukisalimiana. Na inawezekana. Inawezekana. Na inawezekana. Na inawezekana. Nimeona pia pale mzee wa kazi Secretary General wa PNU John Okemwa alisha sign, pigieni makofi. Najua hiyo lazima ungesema kwa sababu unaegemea pande hiyo. Shukran. My Deputy MC Mheshimiwa Kanini Kegi. Wapi makofi ya Kanini Kega? Super striker katika kazi ya usiasa. Mutuwie radhi tu. It is a brief ceremony and then we head to Jacaranda grounds. But it is a brief, solemn ceremony, very formal and legal process for the founding of Azimio. Nikisema Azimio, mnaniambia? Nikisema Azimio? Inawezekana. Azimio! Inawezekana. Azimio! Inawezekana. Shukran. Makofi ya John Okemwa ambaye alisha sign tayari. Asante sana, tunaendelea vizuri. Asante. Chama kinachofuata ni National Reconstruction Alliance kifuatiliwa na People's Trust Party, KUP. Sijui KUP wako pande gani, wako wapi? Mpigeni makofi. Huyu inaonekana ni National Rainbow Coalition NARC. Alisha sign, pigieni makofi. Farmers Party kinachoongozwa na Irongo Nyakera. Nasikia hata wao wako hapa ndani. Secretary General aelekee kule. Haya DJ, tupe background music kidogo. Chama cha Uzalendo, alafu mwisho kabisa ni the National Liberal Party ikiongozwa na
Social Congress wako in the house. Kenya Social Congress mnajua is one of the oldest parties also. Hata MDG nimesikia wako kwa nyumba wakiongozwa na Mheshimiwa Ochieng, hata wao watie sahihi. Unless kuna chama ambacho tumeacha. Wakati tumeanza kusaini hapa, vyama vimekuja kwa wingi na sisi milango yetu yote imefunguliwa. Ya the KNC, Kenya National Congress, SG, kindly elekea pale. Kama kuna chama na mko hapa na umesikia chama chako hakijatajwa, ni vizuri ujogee karibu hapa usemezane na mimi, tuhakikishe kwamba hata wewe umeingia, hujawachwa. KUP nilisema ya Profesa Lunyanga Po. Yule alisema mutu mfupi round. Lunyanga Po mwenyewe kutoka kule West Pokot wakiwa na Devin Kosing. Mulumuas. Ndio hiyo. Haya. Sasa vyama vinaelekea 26. DJ tupe background music. Alafu pia Kenya Reform Party kama mja sign muelekee pale msign. Wakati hiyo inaendelea, ningependa wakili Mheshimiwa Otiende Amolo akaribie atuelekeze hatua ya pili. Asante. Vyama vinaelekea kuongezeka. Tuko na National Agenda Party of Kenya, waelekee pale. Kuko na Party of Growth and Prosperity. Sasa inaelekea vyama karibu 30. Basi Mheshimiwa Gedi na Mheshimiwa Elachi hiyo chama mmebuni sasa hivi, basi pia tunaipatia nafasi muweze. Wakili Mheshimiwa Otiende Amolo, tafadhali njoo karibu utuelekeze hatua ya pili katika shughuli za founding of Azimio. Mheshimiwa wakili, Thank you, Chairman. His Excellency, the President, His Excellency, the Right Honorable Prime Minister, His Excellency, Kalonzo Musyoka, and all party leaders and all delegates, as we are winding up that bit of the Secretaries General signing, what they were signing is the coalition agreement bringing all those parties together. And I would urge that we wind up that bit because we want to go to a very important segment. Wakili Awele, if we could clear that place, please. I also want to announce that there is a second document that the Secretaries General will be executing, but not right now. The document that affirms that all the coalition partners commit under Azimio to support the Right Honorable Raila Odinga to be elected as the 5th President of the Republic of Kenya. That declaration also affirms that Azimio will form the next government of the Republic of Kenya. That I will urge the Secretaries General to stay behind and execute. Yes. Okay. What we will do is this. This is how we will do it. Basi. This is how we will do it.
For now, yes, there's an important exercise that we want to be done. We have all constituted and agreed that the Right Honorable Prime Minister should be and will be the Azimio candidate. We want a delegate to propose and we want a delegate to second for the record. Once that is done, then my brother Chairman Honorable Kanini Kega will continue with the other exercise. But we have to release His Excellency the President and the Right Honorable Prime Minister because there are people waiting in Jacaranda ground. So that other exercise we will not witness. So for now, some further improvements as we make progress. And ladies and gentlemen, hebu mjipigie makofi nyote vile muko hapa. Alafu Mheshimiwa Junet, hebu njoo hapa. Yeah. So to better carry out that, let me invite Honorable Junet to handle the part of the proposal. And therefore, organize the Secretary General. Therefore, the Secretaries General, you could see Wakili Otiende to sign the declaration at that desk where the signatures are going on. Mheshimiwa Junet Mohammed will lead us through some resolutions. His Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Prime Minister, Raila Odinga, party leaders, delegates, hamjambo. Hamjambo tena. Jambo. Mimi kwa sababu ya muda shughuli yetu hapa ni kidogo, kuna proposal ama motion inafaa nipeane kwa delegates ambayo wameassemble leo hapa kutoka parties tofauti ya Azimio la Umoja. Na motion inasema hivi: we the delegates of the Azimio Coalition Party assembled here at the Kenyatta International Conference Center this 12th day of March 2022 do hereby nominate the Right Honorable Raila Odinga, EGH, for the candidacy for the presidency of the Republic of Kenya for the election to be held on 9th August 2022. Now we want to get a proposer and a seconder, then we will put the question. Now our proposer is the governor of West Pokot, who is also the party leader of KUP. Endelea, come. Iko. Professor John Groblo Nyangapuo, who is the party leader for Kenya Union Party, an affiliate party for the very many parties under Azimio, do hereby propose that Engineer Raila Odinga be our presidential candidate. We need a seconder. Nimeona Mishi Hamis Mboko pale aongee Kiswahili. Mishi, karibu. Mimi Mishi Juma Mboko, ID number 1057-9086, nikiwa mmoja katika wajumbe ambao wameunganisha vyama chini ya mwamvuli wa Azimio, na nikiwa mpiga kura katika wodi ya Shikadabu katika constituency ya Likoni, county ya Mombasa. Naunga mkono hoja ya mapendekezo ya kwamba Mheshimiwa Raila Odinga awe mgombea wa uraisi katika mseto wa Azimio ambayo tumepitisha leo tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 2022. Asante sana. Awe mgombea wa uraisi
katika uchaguzi wa mwaka 2022 tarehe 9 mwezi wa 8. Naunga mkono. Asante. Asante sana. Haya, now nataka kuweka swali. As many of that opinion say aye. As many of the contrary opinion say nay. Haya, sasa tusherekee. Sasa tuko na candidate wetu ya Azimio kwa uchaguzi ya 2022. DJ weka. Junet. DJ, rais wa 5 tunaye ama hatuna? Jameni, rais wa 5 tunaye ama hatuna? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Naomba sasa tuweze kukaa. Naomba tafadhali kwa heshima na taadhima tuweze kurudi, tuweze kukaa. Tafadhali. Ningeomba, tumesherekea kutosha. Sasa tuwapatie nafasi waheshimiwa. Haya. Tafadhali naomba turudi kuketi. Tafadhali kwa sababu ya masaa, muda hatuna. Naomba tafadhali. Asante. Sasa tunamuita Mheshimiwa Junet ili akaribishe. Haya, asanteni sana delegates wetu wa Azimio. Jambo la kwanza nataka kuwashukuru wote. By the way, sijasema the ayes have it. For the record, the ayes have it. Yes. So nimeshukuru sana kufika kwenu leo hapa. Najua mmekaa kwa muda mrefu, lakini hii ndio siasa, lazima watu waongee kabla ya kumalizana kila kitu. Sasa wazee wamezungumza mpaka wakamaliza. Ndio ilichukua muda. Kama wangekuwa mama ingeisha haraka. Wazee ndio wanasumbua watu. Jambo la pili nasema asanteni sana. Baada ya hapa tunakwenda Jacaranda Grounds na kila party leader na viongozi wote watazungumza pale Jacaranda Grounds. Sasa tunatakuwa na wazungumzaji wawili hapa peke yake, and today I have the great opportunity and pleasure to invite His Excellency the President of the Republic of Kenya. Tusimame sote. Karibu sana. Asanteni sana, nashukuru. Wanawazimio, hamjambo? Hamjambo tena? Hebu tusalimiane tafadhali. Azimio oye! Azimio oye! Asanteni sana. Yangu si mengi. Leo imekuwa siku
ya kuanzisha safari ambayo itatimika mwezi wa 8 mwaka huu. Na hiyo safari ni safari ya kuunganisha wananchi na taifa la Kenya. Ningependa kuanzia kwa kushukuru viongozi wa vyama tofauti tofauti ambavyo vimeweza kufika hapa siku ya leo, kwa sababu hakuna moja yenu ambaye hangekuwa na uwezo akipenda kusema mimi nitaenda peke yangu, mimi nitatembea peke yangu. Lakini hawa viongozi wote ambao wako hapa pamoja na wafuasi wao wameamua ya kwamba njia ya kutembea kwa Kenya mpya ni tutembee pamoja. Njia ya kuhakikisha ya kwamba tumeweza kutimiza haja za wananchi tofauti tofauti ni tukitembea pamoja. Njia ya kuhakikisha ya kwamba tutakuwa na nchi ambayo tunaishi kwa amani ni tukitembea pamoja. Mumeamua ya kwamba muundo wa kuunda serikali hautakuwa muundo wa kujipenda, utakuwa an inclusive arrangement ambayo hakuna mtu mmoja ambaye atawachwa nyuma, na kila mmoja wetu atahusishwa katika huo uongozi. Ningependa kusisitiza kitu kimoja pia. Hapa hawa viongozi wote ambao unaona mbele yetu, hakuna kiongozi ambaye hana uwezo wa kutafuta kiti cha rais wa Jamhuri ya Kenya. Wote wako na huo uwezo. Na wengi wameweka tamaa ama ambition zao kando kwa sababu wanataka kuona Kenya ikishikana. Na haswa kwa sababu vile nimesema, hakuna mmoja wetu ambaye hana uwezo, lakini kuna wengine ambao wako na uwezo kushinda wale wengine. Si ni kweli? Mmoja yao akiwa ndugu yangu Kalonzo Musyoka ambaye ameketi mbele yetu. Lakini ameweka tamaa yake chini kwa kulilia taifa la Kenya. Nataka tusimame na tumpigie makofi kwa sababu ya ushujaa wake. Igwe, hiyo. Na tunamshukuru na tunamwambia asante sana. Na leo hii tumeungana hapa kama delegates wa vyama tofauti tofauti kuchagua, na tumemchagua bila kupingwa yule ambaye atakuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Raila Odinga. Inawezekana.
Asanteni sana. Na mimi sina shaka ya kwamba ana uwezo, ako na nia, na Mwenyezi Mungu atamjalia aweze kuhakikisha ya kwamba taifa letu la Kenya litasonga mbele na maendeleo. Taifa letu la Kenya litasonga mbele na umoja. Taifa letu la Kenya litasonga mbele na kupigana na ufisadi. Taifa la Kenya litaendelea kuwa nchi ambaye itaheshimika kati ya nchi za dunia yote. I am very confident of that. Lakini la muhimu zaidi, mimi nina haki ya kwamba wakati atashika usukani hata wacha ndugu na dada zake nyuma. Wakati serikali itaundwa, tutasikia Kalonzo Musyoka, tutasikia Gideon, tutasikia Charity Ngilu, tutasikia nani na nani. Hata wewe Alfred, hata wewe bado uko huko. Wavinya wewe utakuwa, naona wewe unaelekea governor sijui. Tutasikia representation ya wale wote ambao wako hapa, because it is the only way to succeed. Na ndipo tumekubaliana ya kwamba leo tuko hapa kumtangaza team captain wetu, na tumemtangaza. Sini namna hiyo ya kwamba hatuna any doubt that we have a team leader. We have a team leader in the name of Raila Amolo Odinga. Sini hivyo? Na tumekubaliana katika ile mikataba ambayo tunaandikiana ya kwamba tutaketi pamoja na ndugu yetu ambaye ni captain wetu sasa, na ndugu Kalonzo na wale wengine wote, ndio tuamue wale wengine wa lineup hiyo watakuwa wakina nani, na wale ambao watashikana pamoja kuunda serikali mwezi wa 8 ukifika. Sini hivyo? Tumekubaliana hiyo? Tumekubaliana hiyo? Nataka kuona kwa mikono ni wangapi wamesema tumekubaliana ya kwamba tutaitembea hii safari tukiwa pamoja. Sini hivyo? Are we together? We shall walk together. We shall respect one another. And we shall build trust amongst each other. And we shall build love amongst each other. And we shall the country spreading the gospel of love, of peace, and of maendeleo. Sini namna hiyo? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Kwa sababu ya masaa sitaki nizidi kutoka hapo. Mimi nasema Mungu awabariki taifa letu la Kenya. Mungu awabariki nyinyi wote ambao mmeweza kufika hapa siku ya leo. Mungu abariki wananchi wa Jamhuri ya Kenya, na Mungu ambariki Rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, na ampatie nguvu na uwezo wa kuongoza taifa letu. Si namna hiyo? Kwa hayo machache, namkaribisha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aseme
Aye. Your Excellency, President Uhuru Muigai Kenyatta, ndugu yangu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, viongozi wote ambao wamefika hapa siku ya leo, wananchi wa Kenya, hamjambo. Hamjambo tena. Leo hata mimi ninakosa maneno ya kusema. One of those occasions when you really feel you lack words to express your gratitude. But I want to begin by paying gratitude to all of you who have come here today and who have made a decision to nominate me as your candidate in the coming elections. I want to say that I accept the nomination by Azimio la Umoja to vie for the President of the Republic of Kenya in the August 2022 elections. I accept this nomination with absolute gratitude and dedication to our people, our country, and all the leaders and parties that have endorsed this nomination. You have handed me a strong, broad, and unified platform to stand on additional pairs of hands to help steady the ship. Azimio is a broad national democratic movement which puts premium on national unity, inclusive development, and transparent and accountable use of public resources. We'll use it to continue the struggle to eradicate poverty, ignorance, and disease that our nationalists initiated at independence, but still remains a work in progress. The nomination comes with a responsibility to lead Azimio to a resounding victory in August and put our country firmly on the path of greatness and prosperity. I will deliver with your continued support. This journey has been one of the most unlikely in the history of our country. Nobody ever imagined that one day the parties and individuals that fought on opposite sides in 2013 and 2017 would unite. We got here because of the March 2018 handshake between His Excellency President Uhuru Kenyatta and myself. I take this opportunity to thank my friend and my brother, His Excellency President Uhuru Kenyatta, for this most unlikely journey that we started 4 years ago and which has changed the history and politics of this country. I want to thank our supporters for standing with us as we negotiated strong ties from within and without to steer the country in this transformative direction. Mr. President, a few years ago, a newspaper commentator wrote, and I quote, "Often, when historians set about figuring where a nation took one course rather than another, they are most interested in who said what to whom at a meeting far from the public eye, whose true significance may have been missed even by those who took part in it," unquote. I remember the many meetings we held with the President, away from the public eye, as tension consumed our country and our citizens and the international community called for leadership. Our people said, enough is enough, let us part ways. I recall those initial chilly meetings where we uttered nothing to each other
and how they later gave way to warm and brotherly chats that enabled us to take a journey down the memory lane and come to a conclusion that something must change. We agreed that Kenya is greater than the two of us, that Project Kenya has not quite taken off the way our founders envisaged, that we have been held back by artificial divisions. We agreed that it was within our ability to be the agent of change that is needed. These agreements are taking shape. They're the foundation of the diversity of our people coming together through Azimio la Umoja. At no time in recent history has so many parties agreed to come together in pursuit of a united country. Azimio is a family founded on conscious consent. Everyone feel at home. The pledges I make here today with this ticket are pledges I intend to keep. I pledge to lead an all-out war on poverty, unemployment, and hopelessness in Kenya, and actualize Article 43 of our Constitution, which guarantees Kenyans the rights to education, health, food, water, housing, and social security. No single Kenyan should ever feel forgotten in our country. I pledge to build an economy that helps every Kenyan make ends meet, put food on the table, pay school fees for their children, and save for the future, with a very deliberate focus on women. I will strive to eradicate this feeling among a majority of Kenyans that however hard they work, nothing seems to change in their lives. I pledge to create a standalone ministry for youth affairs and mainstream appointment of the youth in the Azimio government, in addition to tax holiday for the youth enterprises and tax incentives to organizations that employ the youth. I pledge to take technology to farmlands across Kenya and revolutionize agriculture, help farmers produce more and benefit from the sweat of their labor through farm subsidies. I pledge to revolutionize our health services by building on the successes recorded by the Jubilee government. More hospitals and well-paid and motivated health workers, health insurance, and focus on preventive health. We call it Baba Care. Baba Care. I pledge to give every Kenyan child access to the best possible education. More schools, better trained and well-paid teachers. We shall waste no child. I pledge to raise financial allocation to counties from the current at least 15% to at least 35% of the national budget. President Uhuru Kenyatta has revolutionized infrastructure in Kenya. I pledge to use the platform of infrastructure to revolutionize industrialization. Wherever the road, the rail, power line, and internet leads, we should have an industry to make Kenya a manufacturing powerhouse. Buy Kenya, build Kenya. I pledge to lead a war against corruption. We will make this country adopt 3 don'ts to corruption. 1, don't want, don't do, and don't dare.
A pledge to create a civil service defined by discipline, hard work, high morale, efficiency, and high ethical standards, devoid of nepotism, tribalism, and favoritism. Civil servants should be assured that if they work hard, maintain a clean record, exercise discipline, then nothing will stand between them and rising to the top. A pledge to build on President Uhuru Kenyatta's record of putting Kenya at the center of regional, continental, and global engagements. Kenya must continue to champion Pan-Africanist ideals and remain a key actor on matters that concern the human race on the global stage. A pledge to tackle our public debt, negotiate repayment periods that are not stressful, invest in projects that give good returns, and borrow at a favorable interest rate when we have to. I pledge to build on the unity of this coalition and eliminate mistrust, unfair competition, and negative ethnicity among our people, the type of the country we have had during the struggle for independence. Under my watch, Kenyans will regard each other as brothers, sisters, and friends, not rivals and competitors. I need your support. I need your help. I will not fail you. Sitaki kusema zaidi ya haya, namaliza kusema shukrani sana kwenu ndugu zetu zote. Ndugu Kalonzo Musyoka, tuko na shida leo, tumeongea, tumesalimiana, tumesema tutatembea pamoja, na tumehakikisha kwamba tunataka kuweka watu yote pamoja kama Wakenya. Ndugu yangu Uhuru Kenyatta amefanya mengi zaidi, tunamshukuru, na yeye tutatembea na yeye bega kwa bega. Mimi si project yake, hata yeye si project yangu. Tuko pamoja, tunatembea sambamba. Na Kalonzo vile namna hiyo, hata Gideon, Charity, tuko hapa na Lee Yanjui yuko hapa, Muhisa Kitui yuko hapa, Oparanya yuko pale, tuko hapo na watu wetu wote hapa. Munya yuko pande ile, na basi yuko hapo, Lonyangapuo 001 tuko hapa na wengi sana, na tutakuwa pamoja, tutatembea pamoja kama azimio la umoja ya kuenea wa Kenya na kuweka Kenya pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki.